குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. The first visit to Europe by an Iranian president in more than a decade now occurs only a few days after Iran and the P5+1 group of countries implemented the nuclear deal they reached in Vienna last July. ஈரானின் புதிய பாய்ச்சலும் அணைக்க துடிக்கும் சக்திகளும் A whirlwind visit with a lot of business deals to sign and many political issues to discuss. It has been 17 years since an Iranian president has made an official visit to France. ஈரான் மீது விதிக்கப்பட்ட சர்வதேச தடைகள் நீக்கப்பட்டு புதிய அத்தியாயத்துக்குள் கால் பதிக்கும் பின்னணிகள் குறித்து கடந்த வார குவியம் நிகழ்ச்சியில் கவனித்தோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தனக்கான புதிய வாய்ப்பை ஈரான் எவ்வாறு பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறது என்பது தொடர்பாகவும், ஈரானுடன் ராஜதந்திர மற்றும் பொருளாதார உறவுகளை புதுப்பித்து அந்நாட்டை அரவணைக்க முயலும் சக்திகள் மற்றும் அதன் பின்னணிகள் பற்றியும் கவனிக்கலாம். ஜனவரி 16 ஈரான் தொடர்பான பதட்டங்கள், அச்சங்கள் தணிந்து ஒரு ஆரோக்கிய மாற்றம் இடம்பெறுவதற்கான அடித்தளம் இடப்பட்ட நாள். அது முதல் மிக வேகமாக செயற்பட ஆரம்பித்திருக்கின்ற ஈரான் சர்வதேச நாடுகளுடன் தனது பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதில் அதீத தீவிரம் காட்டி வருகிறது. எனினும் மறுபுறத்தில் தனது பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு தொடர்பிலும் உறுதியான எச்சரிக்கை நகர்வுகளையும் அது மேற்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் சர்வதேச தளத்தில் புதிய முகம் காட்டும் ஈரானின் நகர்வுகள் குறித்து கவனிக்கலாம். The first visit to Europe by an Iranian president in more than a decade now occurs only a few days after Iran and the P5+1 group of countries implemented the nuclear deal they reached in Vienna last July. Rouhani's trip is his first European tour after implementation day, which saw the lifting of sanctions against Iran. A high-powered political and business delegation is accompanying the president to sign business deals with the European sides for further economic cooperation. Prior to his departure, Rouhani briefed reporters on plans during his 4-day trip, which he described as a historic juncture. Investment is very important for our economy. It will lead to more job opportunities and ultimately can boost the country's economic growth. Different sectors in Iran are ready for foreign investment. Rouhani said that the Iranian delegation is well acquainted with the two European countries. He was probably pointing to past dealings with Italy and France, which were Iran's main economic partners. Since 2012, the annual trade between Iran and Italy has slumped from around $7.6 billion to $1.3 billion. This is even more desperate for France. Iran traded roughly 4 billion euros with France before 2012, while in 2013 the total trade volume nosedived to only 500,000 euros. Now the Iranian president hopes that his trip will help restore the long disrupted economic ties between the old partners. Our entrepreneurs in the private sectors know France and Italy very well. A part of our industry was dependent on these two countries in the past. For France, Iran's transport industry may be the main gateway to the Iranian market. Over 3 decades of ban on Iran's aviation industry has resulted in many air disasters and loss of tens of lives, which are blamed on outdated equipment and a lack of spare parts. Rouhani is accompanied by the Minister of Transportation to talk with his French counterparts to modernize Iran's aging fleet. In France, we will focus on transportation issues. We will sign memoranda of understanding in different sectors, including airplanes, trains and railroads, and automobile industry. Rouhani said that a wide range of documents would be signed during his trip that will set out a roadmap for mid-term and long-term cooperation with Rome and Paris. அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட வெள்ளம் போல பெரும் பாய்ச்சலை ஈரான் சமகாலத்தில் மேற்கொண்டிருக்கிறது. அந்த வெள்ளத்தை தமது நிலங்களுக்குள் பாய்ச்ச துடிக்கும் நிலச்சொந்தக்காரர்கள் போல ஈரானை வரவேற்க சர்வதேச சக்திகள் பலவும் வரிசையில் நிற்கின்றன.
இருவரை உலகிற்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் நாடாகவும் தீண்டத்தகாத நாடாகவும் வரிக்கப்பட்ட ஈரானின் நிலவரம் ஜனவரி 16ஆம் தேதி சர்வதேச தடைகள் நீக்கப்பட்டதுடன் பெரும் மாற்றம் கண்டுள்ளது. இதனையடுத்து வர்த்தக மற்றும் ராஜதந்திர தொடர்புகளை பேணுவதற்கு ஈரானும் சர்வதேச நாடுகளும் முனைப்புடன் செயல்பட ஆரம்பித்திருக்கின்றன. ஈரானிய நிறுவனங்களுடன் தொடர்புகளை பேணுவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடைகள் நீக்கப்பட்டதன் காரணமாக பல தரப்பும் தமது வர்த்தகத்தை பெருக்குவதில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வரிசையில் சீனா, ரஷ்யா, இத்தாலி, பிரான்ஸ் ஆகியவற்றுடன் பல பில்லியன் டாலர் பெறுமதியான வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை ஈரான் ஏற்கனவே மேற்கொண்டுள்ளது. If you think back just 2 or 3 weeks, Iran was still a pariah state. It was illegal for countries like France or Italy to do business with Iran. Now that's changed, and this is an opportunity for Hassan Rouhani to appear on the international stage, first in Rome, then the Vatican, and now in France, to make the point that Iran has now joined the international community of nations. It's part of that big group. It's no longer a pariah. But the key thing, I think, this time round is clearly business. Iran has a lot of money at its disposal after assets were unfrozen last week, somewhere in the region of $100 billion, although not all at once. But certainly they have somewhere in the region of $35 billion US, which they can start spending straight away. And they've got a lot that they need to spend on. The infrastructure of Iran after the sanctions is in very bad shape, so they'll be wanting to spend on roads, on trains, and we know that they're thinking very seriously about updating their air fleet as well. The news is there's going to be a deal somewhere in the region of 10 billion euros to buy 114 planes from Airbus. But aside from that, too, the Iranians will be very interested in trying to attract French investment into Iran. And already we know that over the last few months, several very large French groups have been looking at the possibilities of investment, in particular Peugeot, which had a big deal pre-sanctions with Iran Khosrow, a big Iranian manufacturer producing cars there. They'll be looking to pick up where they left off in the past. From the point of view of France, this is a huge market, 80 million people. With that sort of money to spend, it's a great opportunity for France, for Italy, for other countries in Europe to pick up their own flagging economies by trying to get into the Iranian economy. இயல்பாகவே வர்த்தக பொருளாதார ராஜதந்திர அடிப்படையில் சீனா மற்றும் ரஷ்யா என்பன ஈரானுக்கு சார்பான நிலைப்பாட்டை கொண்ட நாடுகளே. இந்த நிலையில் ஈரானின் அணு உற்பத்தி நிலைப்பாடு காரணமாக தமது தொடர்புகள், பிணைப்புகள் பற்றி அடக்கி வாசித்த இந்த நாடுகள் தற்போது வெளிப்படையாக களத்தில் இறங்கியிருக்கின்றன. இவ்விடயத்தில் முந்திக் கொண்டவர் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினே. கடந்த ஆண்டு P5+1 நாடுகளுடன் அணு விவகாரம் தொடர்பான ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தானதன் பின்னர் நவம்பர் மாதம் ஈரான் சென்ற முதல் சர்வதேச தலைவர் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ராணுவ பொருளாதார பிணைப்பை புதுப்பிக்கும் முகமாக அவரது விஜயம் அமைந்தது. குறிப்பாக அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு மற்றும் S-300 ரக ரஷ்யாவின் நீண்ட தூர ஏவுகணை விற்பனை உட்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்தாகின. எனினும் சர்வதேச தடைகள் நீக்கப்பட்டவுடன் ஈரானுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட முதலாவது சர்வதேச தலைவர் என்ற பெருமையை சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் பெற்றுக்கொண்டார். சுமார் 600 பில்லியன் டாலர்கள் பெறுமதியான 17 ஒப்பந்தங்களை இரண்டு நாட்டு தலைவர்களும் அப்போது மேற்கொண்டார்கள். Chinese President Xi Jinping has become the first leader to visit Iran since international sanctions were lifted a week ago under a deal limiting Tehran's nuclear program. The two countries have agreed to expand economic and political ties. The Chinese president called the visit the start of a new season in bilateral relations, and his Iranian counterpart outlined the scope of the partnership. Today we discussed strategic relations between the two countries, regulating and signing a comprehensive 25-year document, and also upgrading bilateral ties in the coming 10 years. We decided to increase mutual trade up to $600 billion. The two countries signed 17 accords on Saturday, including an agreement to revive the ancient Silk Road trade route and cooperate on a policy of peaceful nuclear energy. The Chinese president is on a round of visits to the region that started off in Saudi Arabia and Egypt. சர்வதேச தடைகள் நீக்கப்பட்டதன் பின்னர் சீனாவுடன் ஈரான் மேற்கொண்ட உடன்படிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஈரானிய எரிவாயுவில் பெரும்பாலும் தங்கியிருக்கின்ற சீனா பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த முக்கிய ஒப்பந்தங்களை கைச்சாத்திட்டது.
குறிப்பாக அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு, சீனாவை ஆசியாவுடனும் ஐரோப்பாவுடனும் இணைக்கும் பண்டைய பட்டுப்பாதை சீரமைப்பு உட்பட பல ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்தாகின. இந்த நிலையில் தடை நீக்கத்தின் பின்னர் தனது முதலாவது பயணத்தை ஆரம்பித்த ஈரானிய அதிபர் ஹசன் ருஹானி இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய 2 முக்கிய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பயணங்களை மேற்கொண்டு ஒப்பந்தங்களை கைச்சாத்திருக்கிறார். அவரது இந்த பயணம் மேற்குலகில் ஈரான் தொடர்பான அபிப்பிராயங்களை களைவதற்கு பெரும் பங்காற்றியிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக 1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான கத்தோலிக்க மக்களின் மதகுருவான போப்பாண்டவர் பிரான்சிஸை சந்தித்த ருஹானி தனது நல்லெண்ணத்தை வெளிப்படுத்தினார். போப்பாண்டவர் வழமைக்கு மாறாக 40 நிமிடங்கள் ஹசன் ருஹானியுடன் தனிப்பட்ட சந்திப்பை மேற்கொண்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. Big smiles and a warm handshake as Pope Francis welcomes Iran's President Hassan Rouhani to the Vatican. Rouhani is on a trip to Europe looking to usher in a new era of warmer ties after years of crippling sanctions imposed by the West over Iran's nuclear program. Ahead of meetings with officials, the Pope and the Iranian President held a 40-minute private talk. Unusually long for state meetings held by the Pope, which are normally under 15 minutes. They discussed ideas over addressing conflict in the Middle East and the need to combat terrorism, according to the Vatican. A week after international sanctions against Iran were lifted, Tehran is expected to sign billions of dollars worth of commercial deals with European firms. Rouhani is leading a 120-member delegation that includes government ministers and businessmen for 5 days of meetings in Rome and Paris. சுமார் 2 தசாப்தங்களில் ஈரானிய அதிபர் ஒருவர் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டமை ஏற்கனவே முதன்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் அடிப்படையில் ருஹானியின் இத்தாலிய பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதோடு சுமார் 17 பில்லியன் யூரோக்கள் பெறுமதியான, அதாவது 18.4 பில்லியன் டாலர்கள் பெறுமதியான ஒப்பந்தங்களை 2 நாடுகளும் செய்து கொண்டன. மறுபுறத்தில் பிரான்சுக்கு விஜயம் செய்த ஹசன் ருஹானி அங்கும் பல பில்லியன் டாலர்கள் பெறுமதியான ஒப்பந்தங்களை கைச்சாத்திட்டார். ஐரோப்பிய வட்டத்தில் வரலாற்று ரீதியாக பல்வேறு வர்த்தக தொடர்புகளை ஈரானோடு பேணிய நாடாக பிரான்ஸ் விளங்குகிறது. இந்த நிலையில் 23 பில்லியன் டாலர்கள் பெறுமதியான 100க்கும் மேற்பட்ட ஏர்பஸ் விமான கொள்வனவு உட்பட பல இணக்கப்பாடுகள் எட்டப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் பிரான்சின் வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்களான பெஜோ மற்றும் ரெனோல்ட் நிறுவனங்களுடனும் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக பிரான்சின் பெஜோ வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமும் ஈரானிய கோட்ரோ நிறுவனமும் இணைந்து வருடாந்தம் 2 லட்சம் வாகனங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் இணக்கம் கண்டிருக்கின்றன. France and Iran have signed 15 billion euros worth of business deals as President Rouhani continues his European post-sanctions shopping trip. The agreements cover aviation, car making, energy, shipping, infrastructure, railways, health and agriculture, though most have not yet been finalised, and French banks remain wary of doing business with Iran. Speaking at a business forum hosted by France's main industry body MEDEF, the boss of Peugeot Citroën spoke about the planned modernisation of a Peugeot car plant in Tehran. From late 2017, we'll be able to introduce 3 brand new products with new technology, updated technology to support our Iranian customers, and we'll make sure that we invest the appropriate capacity up to 200,000 cars a year in our Tehran plant with our partner Iran Khodro. Iran says it wants to buy over 100 Airbus planes to update its aging fleet, including a dozen A380 Super Jumbos. Total has reportedly signed a deal to purchase up to 200,000 barrels of Iranian crude oil per day, and the French national railway operator SNCF has agreed to cooperate with the building of high-speed train lines and stations. இந்த நிலையில் உலகின் மேலும் பல நாடுகளும் ஈரானுடன் வர்த்தக மற்றும் ராஜதந்திர உறவுகளை எதிர்வரும் நாட்களில் புதுப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இதுவரை ஈரான் மீது விதிக்கப்பட்ட தடைகள் சிலவற்றை எச்சரிக்கையுடன் நீக்குவதற்கு தீர்மானித்திருப்பதாக கனேடிய வெளியுறவு அமைச்சர் ஸ்டெஃபான் டியோனும் அறிவித்திருக்கிறார். இது கனேடிய நிறுவனங்கள் பலவும் தமது வர்த்தக வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதற்கு உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான கனடாவின் பொம்பார்டியர் நிறுவனம் பெரும் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. வர்த்தகத்தில் பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்ற அந்த நிறுவனம் தனது வர்த்தகத்தை பெருக்குவதற்கு புதிய வாய்ப்புகளை எதிர்பார்த்திருக்கிறது. மறுபுறத்தில் தனது பழைய விமானங்களை பிரதியீடு செய்வதில் முனைப்பு காட்டியிருக்கின்ற ஈரான் ஏற்கனவே ஏர்பஸின் 100க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களை கொள்வனவு செய்யவும் திட்டமிட்டிருக்கிறது. அத்துடன் அமெரிக்காவின் 100 போயிங் விமானங்களை கொள்வனவு செய்யவும் அது ஆர்வம் கொண்டிருப்பதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையிலேயே கனடாவின் பொம்பார்டியர் நிறுவனமும் அவ்வர்த்தகத்தில் கண் வைத்திருப்பதாக அறியப்படுகிறது. There was celebration in Tehran when Iran agreed to limit its nuclear program in exchange for more economic ties with much of the world.
But news Canada will lift some of its sanctions against Iran seemed to slip out almost by accident today. The Conservatives asked about reports Bombardier was looking to sell planes in Iran. Had Canada lifted its sanctions? It's true, said Stéphane Dion, that the United Nations had asked countries to lift some sanctions in light of the nuclear deal. Canada cut ties with Iran in 2012. Our conscience requires us to speak out against what the Iranian regime stands for. Closing its embassy in Tehran, naming it a state supporter of terrorism. Justin Trudeau has said he'd like to reopen that embassy, revive relations. I'm fairly certain that there are ways to re-engage. The Liberals say they will proceed with caution, but Dion says keeping sanctions other countries have lifted doesn't help anyone, including Canadian businesses. If Airbus is able to do it, why Bombardier would not be able to do it? In which way it's helping Canada or the Iranian people or Israel or anyone that Canada is hurting its own industry? ஈரானின் இந்த வீச்சான வர்த்தக முன்னெடுப்புகள் பல நாடுகளின் வர்த்தகத்தில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தினாலும் பொதுவான அடிப்படையில் ஈரானின் வர்த்தக செயற்பாடுகள் ஆரோக்கியமான புறச்சூழலை ஏற்படுத்தும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட சர்வதேசத்தால் முடக்கப்பட்ட $150 பில்லியன் பெறுமதியான நிதி ஈரான் வசம் வழங்கப்படவிருக்கும் நிலையில் அதனை முதலீடாக கொண்டு தன்னை வளப்படுத்த ஈரான் முற்பட்டிருக்கிறது. இதனை விட ஈரானின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வளங்கள் ஈரானின் கவசங்களாக விளங்கி கை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக 3.4 மில்லியன் பேரல்கள் எண்ணெயை நாளாந்தம் ஈரான் சந்தைக்கு அனுப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே அதிக எண்ணெய் உற்பத்தி சர்வதேச சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறைந்த செலவில் எண்ணெய் உற்பத்தியை மேற்கொள்ளும் ஈரானுக்கு வருமானத்தில் குறைவிருக்காது என்றே கணிக்கப்படுகிறது. Iran's oil sector will be the first to benefit from the lifting of sanctions against Tehran. As it re-enters the market, it eventually wants to produce the same volume of oil as it did about 6 years ago, 3.5 million barrels a day. Analysts question how quickly Tehran can bring that volume to the market. The government says production will be raised in 2 phases. The country's deputy oil minister says the Iranian National Oil Company has the capacity to add 500,000 barrels per day to its oil exports and bring this amount to 1 million in the next few months, he says. Oil prices have fallen by 70% over the last 15 months, touching $29 a barrel last week. Iran says it is unconcerned. The country's oil minister says Iran's full return to the market will happen in the next few months, and this has already left its effect on the present prices. We should not be worried about the price. Those countries who have produced too much oil and have taken advantage of Iran's absence should be worried. As the country steps up production, it will sell the oil it already has in storage, as economic journalist Ali Pakzad explains. Now what we have to offer in order to increase production and get back into the market is possible through using our reserves. Priorities for Iran are to increase production and to invest in the oil industry in order to make up for the damages that our reserves have sustained over the past few years. This can be a good priority for foreign investment, which in itself is a long-term issue. ஈரான் தனது புதிய புறச்சூழலை அதிவேகமாக பயன்படுத்துகின்ற அதே வேளையில் தனது தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலும் தொடர்ந்தும் விழிப்பாகவே இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக தனது படைத்துறை பயிற்சிகள் மற்றும் பரீட்சாத்தங்களை அது மேற்கொண்டே வருகிறது. நீண்ட தூர குறுந்தூர ஏவுகணை பரிசோதனைகளையும் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் ஈரான் முன்னெடுத்து வருகிறது. இதேவேளை சமகாலத்தில் ஓமான் மற்றும் வட இந்துமா கடல் பகுதியில் அதனது படைத்துறை பயிற்சிகளை முன்னெடுத்திருக்கின்ற ஈரான் அப்பகுதியை நெருங்கிய அமெரிக்க கடற்படை மற்றும் வான்படைகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து திருப்பி அனுப்பியும் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் எதிர்வரும் பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஈரான் எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது. 2013ஆம் ஆண்டு ஈரான் மீதான தடைகளை அகற்றி சர்வதேசத்துடன் நல்லுறவை வளப்படுத்தப் போவதாக ஈரானிய அதிபர் ஹசன் ருஹானி வழங்கிய வாக்குறுதிக்கு அமைவாக அவரது அரசு மக்களிடம் மீண்டும் வாக்கு பெறுகின்ற தேர்தலாக அந்த தேர்தல் அமையவிருக்கிறது. அந்த 2 வாக்குறுதிகளும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்ற சமகால பகுதியில் ஹசன் ருஹானியின் அரசு மக்களின் அமோக ஆதரவை பெறும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆக மொத்தத்தில் ஈரானின் முன்னெடுப்புகள் இதுவரை சுபமாகவே அமைந்திருக்கின்றன. இருப்பினும் புறச்சூழல்களே அதன் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் என்பதை
மறுப்பதற்கில்லை. Iran has successfully test-fired its new generation cruise missiles as part of ongoing army exercises. The missiles named Noor have ranges between 150 to 300 kilometers. The projectiles were fired on the third day of Iran's Navy drills in the Sea of Oman and the northern part of the Indian Ocean. Tehran says the maneuvers are aimed at displaying the Islamic Republic's power in establishing security in the region. Iran's Navy has warned a U.S. warship to leave the area where it is holding a military drill codenamed Vilayat 94. Naval aircraft, you are entering Vilayat tactical exercise area. For your safety, leave the area as soon as possible. Iran's Navy Commander Rear Admiral Habibullah Sayyari says the American vessel left the area right after receiving the warning. The commander said the U.S. warship entered the area to gather information on tactics used by Iranian forces during the drills. A U.S. fighter jet also received a similar warning from the Iranian side and left the area. Iran is conducting naval maneuvers in the Sea of Oman and the northern part of the Indian Ocean. The drills cover a vast area and will last until January the 31st. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.